Oh yes, it is Jack Wanje. I am here today, and good evening from wherever you are. This is our 254. It is Vito Africa, and thank you so very much for being with us. Remember to all of you, our viewers, I have missed you so much, but we are here today once again on every Tuesday, speaking my mind. And today we have a very vital, a very interesting thing we want to talk about. The Shakahola Massacre. And I know this is something that has really got into our ears ever since this month started. And we want to talk about everything about Shakahola. I want to talk about everything about all these incidents and all these issues on religion and cults right here on Vito Africa. And I have my good friends from my right hand side, and I will just give a chance, ladies first, right here. Introduce yourself, and of course I know they already know you. Say something. Okay, yes, mimi Likazo, and I believe mnanijua na mnanifahamu, na leo niko ndani ya Vito Life, Vito Speaking My Mind, show yetu ya kila siku ya Jumanne. Na leo tunaongelelea kuhusu story ambayo imetanda sana mitandaoni na imehuzunisha watu wengi sana. Na so leo tuko hapa ili kuiongelelea, tujue ni vipi ama haya mambo yanaendaje na nikiwa na wenzangu. So I'm happy to be here today. Thank you so very much, and I'm happy to have you on Speaking My Mind. Thank you. Yes, say something, my brother. Something. Yes. Thank you very much. My name is Emmanuel Gona, and I'm happy to be here. Thank you. All right. Now, as we begin, I am so much saddened. I've been mourning the whole of this week. In fact, the whole of last week and this week. I've lost a friend of mine, a very young boy who was in the university. And he was in second year when he joined Pastor Paul Mackenzie. I don't know when, but I just heard ever since all these issues came out. A friend of mine texted me and told me, do you know this guy? I said, yes, I know this guy. And they told me this guy passed on from fasting and praying. And I was like, wow, this is so sad. Probably it's going to be late rest this week. But I say RIP. I don't know. I don't have much to say. Many people say it's a foolish death and all that. But all the same, he's gone and he'll never be here. So RIP, my friend. Okay. But the question is just one. Like, who is really to blame? I know the government is working towards trying to bring justice, probably to A sub-chief, assistant chief, understand? Can I allow these people to get into my house, my home, and do inspections? That's not expected. So if we are to look at it in that angle, then I don't think the government is to blame. Though again, we look at the way we've seen people suffering, and of late we know most of the people are told that they do not have anywhere to live, and we have one guy who has around 800 acres or so. So you are like, how did he manage to get such a farm where most of the people actually do not have such farms? Just imagine. They are living you see, in very congested areas. That's people true. are not enjoying themselves. But if we look at his case, it's more of he's actually enjoying everything. Yeah. Right. So you just look at it. I'm not so sure. Then if we are to look at the guy himself, I've heard most of the people are saying that he does not, or rather he should not be looked into as a pastor. Rather, people should just call him by his name. If we look at him, probably, you see, I should say he's just a businessman, just like any other business person. But in this case, a smart businessman.
because looking at a case where most of these people are actually selling their property and giving everything to him. You can't imagine. So to me, I look at that guy as a very smart businessman. Then now, if now coming to let me not just come to these people who are now dead. Right. Let's just rest my case. I rest my case. But I think I'm telling you. I'll talk about the rest now. The rest. Wow. Emily. Maybe on my side, mi naweza sema whom to be blamed mwenye anafaa hapo kabisa. I think nitamunga mkono Dan venye amesema, kwa sababu tukisema ni the man mwenye anafaa kublemiwa huyo mwenye ni pastor, pia tutakuwa tunakosea, kwa sababu at the same time wale wenye ni wafuasi wake wenye ambao walikuwa wanamsikiliza I think ni watu wazima, ni watu wenye wako na akili zao. Especially ukisikiliza historia unapata kuna wengine waliacha kazi, wamesoma vizuri, ni watu wenye wako educated, yani watu ambao wanajielewa kabisa na wameamua kufuata chenye walikuwa wanaambiwa, kwa sababu at this time my brother, hakuna vile mtu sasa anaweza kuja with the name at ni pastor akwambie sasa kula nyasi, kwa sababu Biblia linasema ama Mungu amesema ama whatever venye atasema, but ni anakuambia inawea kwamba ni Mungu sijui ameambiwa na Mungu ya kwamba ukule manyasi, ama pengine anakuambia life yako iko sawa kabisa, lakini anakuambia maybe umeoa, anakuambia huyu bibi mwenye umeoa si bibi yako kabisa, hata unafaa kuachana naye, na wewe bado uachane naye na ni mtu mwenye una akili. Unajua vitu zingine pia tunafaa kufikiria. Watu wengine wanabeba hii Christianity ama maybe huku kwa pastor, I think like ni kila kitu yani katika maisha, which mimi on my side naweza sema si kila kitu. Pia hata kama tunasoma Biblia tunasikiza roho, lakini kwamba watu wangu wanaangamia kwa upungufu wa hayo maarifa hao wenye walikuwa waliojiingiza ama walioingia kwenye huo mtego. So sitawalaumu 100%, na pia huyu Mackenzie siwezi mlaumu 100%. Sasa sijui pia serikali nayo hatuwezi sema, kwa sababu by the way cases tushaizisikia mara nyingi. There is a time back tulikuja tukasikia alikataza watu kuenda shule. So I think pia serikali hiyo time pengine wangefuatilia na wangemweka sawa vizuri, maybe haingefikia hapa kumefikia. So pia serikali siwezi sema nailaumu ama siwezi ilaumu. So I think namunga mkono tu venye Dana uze mali zako zote unipatie mimi kwa sababu ya kile chenye nimekuambia. So the guy is very smart. I'm not confused because nimeongelea kuhusu the guy na pia nikaongelea kuhusu the government. Like pia kuna cases, unajua hata let us not just focus na huyu jamaa peke yake. Kuna cases, for example, kuna huyu jamaa amekuwa kitu nani? Sijui Yesu wa Tongeren, Yesu wa Tongeren. Na hiyo kitu imetrend, kila mtu anajua kuna Yesu wa Tongeren. But the government kwa nini haiangalii hiyo kitu? Because that is a joke. To me that's a joke. Na sasa unajua kuna vitu zenye huyu jamaa ataangaliwa, achekewe tunasema ni Yesu wa Tongeren sijui nini. Unajua leo ya Easter alikuwa jamaa wamepanga wamsulubishe akakimbia. Si alikimbia, nimesikia serikali ili provide security ndio asiuawe. Yes, kitu kama hiyo alipelekwa stations sijui. Mimi nilisikia kwamba alihepa. Sasa hata kama alihepia wapi? Leo nikipitia specific. Na tukue hakuna stories za kudanganyana hapa. Lazima tuongee ukweli kwamba these guys wanatakiwa tuambie ukweli kwamba mimi sasa nimeingia kwa hizi tunaziita ministries kwa sababu maisha yangu imenishinda. So nimeingia sijui shika simu, wakisha taa, sijui fanya hivi utapata 300,000 by Thursday sijui nini. Kuna vitu, kwa nini udanganywe hivyo? Hujapiga mchongo wote, hauna kazi. Hii 300,000 unaitoa wapi? Unaambiwa sijui tumana 310 utapata nini? Huyu jamaa vile anavyoachiwa hivi. Sahi we are looking at him as a joke. Si hivyo? Kwamba akitajwa ni kama tunacheka. Venye tu amesema kwamba sijui anasema. Sasa now imagine sahi tunamwangalia akiongea hivyo vitu na tunamsikiza pengine tucheke pale kwa kucheka. Lakini just imagine ifikia siku yeye pia aanze kuambia